Roni da lotu tiko. So lima tabi ko mo director so manindi ni do tapani matentu. Le lo reikina bala boy ko sol tiko sang. Ameni. 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 Lebu era do biu ki wali bibesu because of the abuse of the office. They were one time assault and they used the saltiness in them to abuse the system. Amen. Lebu na ngauna lago to Potiphar. Lebu na ngauna tu bagay Potiphar. He rules over the house. He never, in fact, he said to the wife of Potiphar, how can I perform an evil act to the one that gave me the authority? He ran away, and one time he ran away. And this wicked woman, hallelujah, blame and cause a big commotion. And that's why they throw him to prison. It was not written in the Bible to go to prison. Hello, staki au na oti Potiphar. Tuna kale with the kabiao. O the kabanon roma tamubale. E tumbunon roitei. E tumbunon roma numanu. E la waki taki au na oti Potiphar. Ngai los taki koya. Los taki rentamata. Niyo repu taki koya. Never. He went to prison as a salt. Sala imbula ko iri bali bibesu. Na danga kay bali bibesu. Sa solitare mengarabira na kay bibesu. Salt. Salt. Are you the salt? Ko ira kaya na obisi di bali bibesu. Era sambiu tabi ko ya. Meredi na kaya na kay bibesu. Why? Because of his saltiness. Himeni. Kami kena dibotamu. Not only that. They come and run a kaibesu. Dua do soba waini, do karabatuna tui, and dua do bababi. One was a baker and one was a wine bearer. Nangona ero tukuna kinak we koina non rau tandra. Ngai tukuna sarang abang dono because of the gift of the salt in him. Hallelujah. Praise the Lord. Kakelengo huni tagatua Joseph. It was revealed to Moses to write this thing down. Amen. Amen. Are you the salt of where you live? Are you the salt of the family? Hallelujah. That God ordained you to be a mother, to be a father. Hallelujah. Hallelujah. Sanga magandoni rongo mai wali bibesu. Na kaira tu zakaba tua kana. Sanga magandoni rongo mai wali bibesu. Na nona poli taki. Sanga magandoni rongo mai wali bibesu. Na ka ezakatiko mai kenani. And Angelba kenani. Not even a word was uttered in prison. Because it's a salt. Amen. O kendaru. E nangauna kendaru. Stama kinandende. Era sakila todo ngana tamat. Matamu bale o tuko kina. Lenga tuko watimu. Lenga tuko tonongoni. Salt, they absorb the pressure. Amen. Amen. Sanga ni rongo na bali Potiphar. Na kai laka tu mai kenani. Sanga ni rongo na bali Potiphar. Na kai zurumo kukoya. Me besu, me bagaru baka matei. Ngai biu sombuki. Kini bono me matikina. Ta koso grando bi boli. Me rago ichipita. Roto koti ko la ketal mai. Roto ngai boli ta kana tazina to. Their brother. They sold him like a prisoner. Hallelujah. Lai duri tu na manua. Kapag katukai me boli ta kikina. Ngai dondomo mai na turun ni balu. Ngai domo na ubina katana zorowa. I want that 15 or 16-year-old boy. Amen. Amen. Ningono sa tuko kini bali bibesu. Hallelujah. E bitu nembaki, tuko ni bitu nembaki tuko bali bibesu. Bitu nembaki na tuko bombulo me Potiphar. So 7 plus 7 equals 14. Nobody heard what he went through. Salt has the ability to absorb pressure. Amen. Amen. Sari bina kana turang bina katika turang sanga kami ko to kasama iko masimo tiko sanga tarangwa sokorere tunga baka masima. Hallelujah. Saberdioti ni talanoa ena